Good afternoon, friends. Buenas tardes, amigos. The Lord has blessed us with a beautiful day. El Dios nos ha bendecido con un hermoso día. I'd like to thank some friends for giving me a little tour of your campus today. Quiero agradecer a los amigos que me acompañaron en un recorrido por el campus en el día de hoy. This is one of the finest Adventist schools I've been to. Esta es una de las instituciones educativas adventistas más agradables que he visitado. And that's a compliment because I've been to a lot of our schools. Y esto es un elogio porque he recorrido muchos colegios. Let me share with you what we're going to do this afternoon. Voy a compartir qué es lo que voy a hacer esta mañana. I'd like to take some time and share with you my testimony of how I became a Christian. Voy a compartir con ustedes parte del testimonio de cómo yo llegué a ser cristiano. Now this morning when we tried to do that, I wasn't able to finish the whole story. Esta mañana traté de hacer esto y no pude terminar la historia completa. There's a couple of reasons for that. Hay un par de razones para eso. One is that the longer I live, the longer my testimony gets. Una razón es que cuanto más años vivo, más largo se hace mi testimonio. And then we have to translate everything into Spanish. Y después tenemos que hacer la traducción al castellano. But he's actually a pretty quick translator. Dice que traduzco bastante rápido. Él habla rápido, es verdad. But I think it's important for us to sometimes understand why we make the decisions for Christ. Pero creo que es importante que entendamos por qué tomamos decisiones en favor de Cristo. And the questions that I asked, many of you are asking. Y los interrogantes que yo me planteo son preguntas que muchos de ustedes se hacen. Now I'm just going to be sharing a condensed version of the story. Ahora quiero estar seguro de dar la versión auténtica de la historia. Because, let me see if I get the right button here. Yeah, there we go. The story is actually in a book called The Richest Caveman. El relato se encuentra básicamente en el libro El cavernícola más rico. It's actually in about 12 different languages now. Y ya se ha publicado en unos 12 idiomas diferentes. And since I made this slide, they added a couple of languages. Después que preparé esta diapositiva se añadieron un par de idiomas. And I'm very thankful because I had never written a book before. Y estoy muy agradecido porque no había escrito un libro antes. And the lady who helped me had never written a book before. Y la dama que me ayudó tampoco había escrito un libro antes. And the Lord has really blessed in that it's brought many people to the Lord, and I'm thankful for that. Y Dios lo ha bendecido mucho porque este libro ha traído a muchas personas a los pies del Señor y doy gracias por ello. But I hope that you'll pray for me as I share. Pero tengo la esperanza de que van a orar mientras comparto. There's always a danger when somebody talks about themselves to make things bigger than life. Siempre hay un peligro cuando uno cuenta su propia historia y es que agrande las cosas. But I just would like to share with you my experience, hoping that it will help you. Pero simplemente quiero compartir mi experiencia con la esperanza de que les va a ayudar. Everybody's looking for happiness. Todo el mundo busca felicidad. Most of the people in the world think that happiness comes from having more money or to be more popular. La mayoría de la gente del mundo piensa que la felicidad proviene de tener mucho dinero o de ser muy popular. But I know that this is not true. Pero yo sé que esto no es cierto. I've even seen this here in some of the stores in Buenos Aires. Yo incluso he visto aquí en algunos de los kioscos en Buenos Aires. Some of the most popular magazines are talking about fame and fortune. Algunas de las revistas más populares nos hablan básicamente de fama y fortuna. People are trying to find happiness living vicariously through other people's lives. Y la gente trata de encontrar la felicidad satisfaciendo su curiosidad con las vidas de otras personas. But I'd like to share with you this afternoon, happiness does not come from money or from popularity. Pero quiero compartir con ustedes esta tarde la convicción de que la felicidad no proviene ni del dinero ni de la fama. Let me give you a little of my background. Quiero contar un poco de mis antecedentes. This is a picture of my parents. Este es un retrato de mis padres. And they're as different as anybody could be. Que eran diferentes como uno puede imaginar. My mother was a Democrat and she was an actress and a hippie.
Mi madre era del Partido Demócrata, ella era una actriz, era hippie, She grew up in New York City. se crió en New York. My father was born on a farm in Oklahoma, Mi padre había nacido en una granja en Oklahoma and he was a Republican and very conservative. Mi padre era republicano y muy conservador. She was Jewish, he was Baptist. Ella era judía, él era bautista. By the time I was born, neither of them believed in God anymore. Pero cuando yo nací ya ninguno de los dos creía en Dios. My father was born very poor, Mi padre nació muy pobre and when he was 7 years old, his father died, y cuando él tenía 7 años de edad murió su padre. and he had 3 younger brothers. Y él tenía 3 hermanitos menores. So he learned to work very hard from a young age. Así que desde edad temprana aprendió a trabajar arduamente. He became a pilot, Se llegó a ser un piloto and when World War II came, he joined the Air Force. y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él se unió a la Fuerza Aérea. And he flew in Europe during D-Day in World War II. Y él voló sobre Europa en el día D de la Segunda Guerra Mundial. And he saw a lot of his friends die, Y vio como muchos de sus amigos morían. and it made him wonder, how could there be a God if there's so much suffering? Y le hizo preguntarse, ¿cómo puede haber un Dios si hay tanto sufrimiento? Well, after the war, he began to buy and to sell airplanes, Después de la guerra, él comenzó a comprar y a vender aeroplanos and he made a lot of money. y ganó muchísimo dinero. He owned the largest rental aircraft business in the world, Y llegó a ser dueño de la mayor compañía para alquilar aviones en el mundo. he would rent jets to the U.S. military, Él llegó a alquilar jets para el ejército norteamericano. and he owned controlling interest in 2 airlines in North America. Y él tenía acciones que dominaba 2 compañías de aviación en Estados Unidos. He had millions of dollars, Tenía millones de dólares, but he wasn't happy. pero no era feliz. Here's another newspaper article. Aquí está la tapa de un diario, un artículo de un diario. George Batchelor, Miami's Mr. Aviation. George Batchelor, el señor aviación de Miami. I was born in Southern California, Yo nací en el sur de California, but my father moved his business to Miami because he saw it had good international potential. pero mi padre mudó su negocio a Miami porque vio que allí había mayor potencial comercial. And it was very successful. Y fue muy exitoso, But his family life was a failure. pero su vida familiar fue un fracaso. Happiness does not come from an abundance of money. La felicidad no proviene de la abundancia de dinero. This is one of my father's private jets. That's me in the picture. Ahí estoy yo en la fotografía y este es uno de los jets privados de mi padre. And that's my stepmother. Y allí está mi madrastra. My father, when he bought a private Learjet, he bought 3 of them to find out which one he wanted to keep. Cuando él quiso un jet, compró 3 y decidió cuál de ellos quería guardar. And he was very adventurous. He would race cars, Él amaba las aventuras, él corría en coches de carrera and he would water ski. y así practicaba esquí acuático. He liked adventure. I'm a little like that too. Le gustaban las aventuras y yo solí un poquito como él. Now this is my father with wife number 3. Ahora este es mi padre con su esposa número 3. She used to be Miss Kentucky. She was the 3rd runner-up for Miss America. Ella llegó a ser Miss Kentucky y llegó a ser tercera en el concurso de Miss América.